بسم الله
كفوا أحد. بارك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله رحمته وقوله معروف. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله رحمته يقول وأقوى. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ربي ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم إنه سميع وإنما أمره بالمعروف على قلبي وأشكر في طلبه الله وعنه بمن حيران وأمري أبي سهل وعلى يدي من ومن قبل من ومن أسبابه بيده وأنت الذي تكسبه وتصدقه برحمته اللهم صل على محمد واجعل يا رب رزقه واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه طريقا ولا تحمل عليما تقتني فإنك جميل العذاب وأنت فيه إلى رحمتك وصل على محمد وآله On it. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ وكأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه
إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أمتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي
إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزانها كل شيء وذللها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك الإثم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك الله وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خازن متذلل خاش متذرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وصلك سؤال من اشتدت طاقته وانزل بك عندك شدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك ولا مكانك وخفي مكرك وزهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد الذنوب غافلا ولا لقباه ساترا ولا لشيء من أمر قبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك بحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاده من البلاء قلته وكم من إسار بقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم أزم بلائي وفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أعمالي وقدرتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي يا سيدي وأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالقوة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهوتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا ولي في جميع الأمور أتوفا إلهي ومولاي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت لي حكم اتبعت فيها ونفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغنني بما أهوى وأسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أمرك
فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزع أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وساقي يا رب ارحم ذاق بدني ودقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وبر ذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لاقتداء كرمك والسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك بعد من تبى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضع لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبرد من أديته أو تشرد من آويته أو تسلم البلاء من كفيته ورحمته وليت شيري يا سيدي وإلهي ومولاي وتسلط النار على وجوه قرت لعظمتك ساجدة ولا ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة ولا قلوب اعترفت بإلهيتك محققة ولا زمائر هبت من العلم بك حتى صادت خاشعة ولا جوارح سعت إلى أوطان تعبدك تاية وأشادت باستغفارك مذعنة محاكك الظن بك ولا أقبلنا بفضلك أنت يا كريم يا رب وأنت تعلم ذافي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكسه يسير بقاهم قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآفة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته يدوم مقامه ويخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لي أموري إليك أشكو ولما منا أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أملة للبلاء ومدته فلئن سيرتني في العقوبات مع دائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك وحبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك فحبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي يفرقك بعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج الآملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين وفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد
مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجنبه وجريرته وهو يزج إليك زجيجا معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلك من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف توليه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته فترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقه وأنت تعلم صدقه أم كيف تسجده زبانيته وهو يناديك يا ربه أم كيف يجدو فضلك في إطقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مستحيل لما آمرت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد والديك لجلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تمدح من الكافرين من الجنة والناس أجمعين من تخلد فيها الماندين من تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متقدما أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقا لا يستعون إلهي وسيدي فاصلك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وخلقت من عليه أجريتها أنت هبا في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواده وكنت أنت رقيب عليهم من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر هزي من كل خير أنزلته أو إحسان فزلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي مولاي مالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بسري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأولادي كلها برد واحد وحالي في خدمتك سرمدا يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب قبل على خدمتك جوادي واجدل على العزيمة جوانه وحبل الجد في خشيتك والدوام في اتصال بخدمتك التاسع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قلبك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة المؤمنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم
أرادني بسوء فارده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك أقربهم منزلة منك وأقصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجم قلبي بحبك متيما من علي بحسن جوابتك وأقلني أسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقط من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته هم راس ماله الرجاء وسلاح البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستعشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. Thank you. آج 2 مہینے 8 دن کی مجالس ایام کے بعد یہ آخری مجلس ہے، الوداعی مجلس اس ادارے میں منعقد ہو رہی ہے۔ میں اس ادارے کی جانب سے آپ سب حضرات کا اور وہ تمام حضرات کو یہاں نہیں بھی ہے اور تشریف لاتے رہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجلسوں میں محبت اور خلوص سے آئے اور اس ادارے کو اور مجلسوں کو رونق بخشی ہوئی۔ اور خاص طور پہ میں ان حضرات کا جنہوں نے سلام مرثیے نوحے وغیرہ پڑھے کیونکہ میری ذمہ داری تھی، انہوں نے تعاون کیا۔ اگر مجھ سے کسی صاحب کو اس سلسلے میں مناسب طریقے سے نہیں چھوڑے اس کے لیے میں آپ سب حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ اور دوسرا آپ لوگوں سے بھی میں تھوڑا سا یہ ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ عموماً جب مشقیں شروع ہوتا ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ حضور آگے آ جائیں۔ میری صرف یہ درخواست ہوتی ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا غور کر دے۔ اگر میں کوئی بات آپ پسند نہیں کرتے تو میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ آگے آئیں، جہاں بیٹھے، لیکن ان اس الفاظ کے ساتھ میں جناب ہاشم رضا صاحب اور ہاشم رضا صاحب کا اس لیے بھی میں شکر گزار ہوں کہ جب کوئی بھی نہیں ہے اور یہ شریف آدمی نے نہ نہیں کی، یہ ہمیشہ آئے، انہوں نے بہت تعاون کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا شکر کرتا ہوں اور محمد و آل محمد صلوات۔ محمد صلی اللہ Rika
بڑھتا جائے گا عزاداری کا سلسلہ کس طرح سے مٹائے گا اس کو یزید کس طرح سے مٹائے گا اس کو یزید ہر ذہن میں حسین ہے ہر دل میں کربلا آیا رہے گی مولا محمد صلی اللہ مستند تاریخ اسلامی کہاں لکھے گئے مستند تاریخ اسلامی کہاں لکھے گئی تخت کو منبر بنا کر داستان لکھے گئے مستند تاریخ اسلامی کہاں لکھی گئی وہ لین مصطفیٰ میں دعوت خیر قلب حر پر جو بعنوان رضا لکھے گئے مستند تاریخ اسلامی کہاں لکھی گئی کربلا کی معنویت کو چھپانے کے لیے واقعے کچھ لے گئے پھر داستان لکھے گئے واقعے کچھ لے گئے پھر داستان لکھے گئے مستند تاریخ اسلامی کہاں لکھی گئی سوچئے کیوں مستند ٹھہری وہی ہر دور میں مدح مصطفیٰ جو مدح مصطفیٰ میں جو زبان لکھی گئی مستند تاریخ اسلامی کہاں لکھی گئی سکا حکم زبان بندی سکا ذکر حسین لب سے لے تو آنسوؤں سے داستان لکھے گئی لب سے لے تو آنسوؤں سے داستان لکھے گئے مستند تاریخ اسلامی کہاں لکھی تعجب تر ترا اٹھے حدود میں زر کے جب سکینہ کے گلے میری زبان
جہاں میں حسن عسکری کا ہے نقش نگی پہ عرش کی مشتری کا ہے کونین میں یہ گل چمن حیدری کا ہے دو یتیم مادر پیغمبری کا ہے پیغمبری کا ہے مظلومیت مثال جناب حسین ہے اور دبدبے میں فاتح بدر حنین اور دبدبے میں فاتح بدر حنین ہے معتمد نے خیر کیا ایماں کے گھر کو لوٹ لیا مصیبت جگر حرم نے پیا مصیبت جگر حرم نے پیا مصیبت بھاڑا کفن نبی نے علی زرنگ ہوئے بچپن میں بچپن میں آئے مہدی دین بدر ہوئے آتے ظاہران حسین کے کیا ہے آج کیوں زلزلے میں قبر شاہ کربلا ہے میں شرمیان گنج شہیداں بپا ہے آتی ہے یہ صدمہ بڑا ہے آتی ہے یہ صدمہ بڑا ہے زخمی بدن کو میرے اردو نے ہلا دیا پوتے کو میرے زیر ہلال پلا پوتے کو میرے زیر ہلال پلا دیا حیرت ہے کیوں زمین پہ عرش گرا اس ظلم سے امام مشکل کشا گرا عباسیوں پہ کیوں نہ پڑا جا بجا گرا بالائے خاک تاج رسول خدا گرا بالائے خاک تاج رسول خدا سر اپنے کھول سور میں آل رسول ہے جنت میں سر سے پھینک دی چادر بطول نے جنت میں سر سے پھینک دی چادر بطول نے لکھا ہے جب امام ہوئے عازم جنا ایک دفعہ سامرے میں قیامت ہوئی دولت سرائے شاہ سے آنے لگی فغان مومنوں یتیم ہوئے صاحب زمان مومنوں یتیم ہوئے صاحب زمان سرگرم ظلم چار طرف بدخشان ہے اور ہے بھے کہ مہدی دین خود سال اور ہے بھے کہ مہدی دین خود سال ہے سایہ ہے باپ کا نہ کوئی بھائی ساتھ ہے سر پہ امام نصر کے بعد حق کی بات ہے اس بے بیدر کی سمت کی سیل پر بات ہے اب شرم اہل بیت کی زہرا کی بات ہے اب شرم اہل بیت کی زہرا کی
شور جو نہ کا ہوتا ہے، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کو رو، معصوم پھوٹ پھوٹ کے بابا کو روتا ہے، شورائے جہاں میں حسن عسکری کا ہے۔ مت عجل یا درخواست کرتا ہوں جناب حسین رضا صاحب سے نظرانہ کی عزت پیش کریں گے۔ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ سلسلے میں پیش کرتا ہوں۔ ٹائم مختصر 3 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گا، شاید اس سے بھی کم۔ نہ کیوں ہو سرخ یہ تاریخ کربلا زینب، نہ کیوں ہو سرخ یہ تاریخ کربلا زینب، حسین فیصلہ اور حتمی فیصلہ زینب، حسین فیصلہ اور حتمی فیصلہ زینب، اور یزیدیت کی فنا اور حسینیت کی بقا، یزیدیت کی فنا اور حسینیت کی بقا، یہ سب ہے تیری شجاعت کا تذکرہ زینب، یہ سب ہے تیری شجاعت کا تذکرہ زینب، اور برائے دین نبی دائمی بقا شبیر، برائے دین نبی دائمی بقا شبیر، اور برائے کرب و بلا دائمی بقا زینب، برائے کرب و بلا دائمی بقا زینب۔ اور شعر دیکھیں حضور کہ ہٹا کے رخ سے سقیفہ کا سازشی پردہ، ہٹا کے رخ سے سقیفہ کا سازشی پردہ، منافقین کا چہرہ دکھا دیا زینب، منافقین کا چہرہ دکھا دیا زینب، اور رکھا تھا پہلا قدم جتنی دیر میں سر شام، رکھا تھا پہلا قدم جتنی دیر میں سر شام، بس اتنی دیر میں نقشہ بدل دیا زینب، بس اتنی دیر میں نقشہ بدل دیا زینب۔ اور یزید کی ہوئی نیندیں حرام جب یہ سنا، یزید کی ہوئی نیندیں حرام جب یہ سنا، اٹھا کے شام میں لے آئی کربلا زینب، اٹھا کے شام میں لے آئی کربلا زینب۔ اور یہی تو پہلی علامت قبول جرم کی ہے، یہی تو پہلی علامت قبول جرم کی ہے، یزید کر نہ سکا تیرا سامنا زینب، یزید کر نہ سکا تیرا سامنا زینب۔ آخری شعر مختہ کہ ہواؤں کہہ دو یہ سفیانیت کے طوفان سے، ہواؤں کہہ دو یہ سفیانیت کے طوفان سے، جہاز اہل عزا کی ہے ناخدا زینب، جہاز اہل عزا کی ہے ناخدا زینب۔ مختار ہے کہ رضا یہ کہہ دو جبھی کو میری نہیں منظور، رضا یہ کہہ دو جبھی کو میری نہیں منظور، تیرے قدم سے میرے سر کا فاصلہ زینب۔ اس جناب حسین رضا صاحب جو آپ کا اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ میں جناب مصطفیٰ کریم صاحب سے درخواست کروں کہ وہ تشریف آئیں اور اعلانات آپ کے سامنے پیش کریں، میں اس ادارے کے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر پرویز انداری صاحب کی طرف سے خاص طور پہ وہ تمام والنٹیئرز جنہوں نے مختلف کام کیے، کسی نے حصہ بانٹا ہے، کسی نے پارکنگ کا خیال رکھا، اور وہ تمام حضرات نے اپنے اپنی ذمہ داری بہت خوبی اور خوبصورتی سے ادا کی ہے، ان کی طرف سے میں آپ سب حضرات کا، خصوصاً سے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے سب حضرات کا شکر گزار ہیں، اور سامعین کا اور آپ سب حضرات کا اس مجلسوں کو، اس پروگراموں کو کامیاب بنانے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ مسجد پاک کے وسیلے سے یہ تمام حضرات جنہوں نے کسی نہ کسی شکل میں اس ادارے میں اپنی خدمات دی، اور مسجد پاک کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے بچوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق دے، پڑھ لکھ کے بچے قابل بنے، ڈگریاں لیں،
और ताकि हम एक ताकतवर कौम बने और मोहम्मद व आले मोहम्मद का पैगाम सदा आसानी के साथ दुनिया में फैला सकें। इन अल्फाज के साथ मैं जनाब मुस्तफा करीम साहब से दरख्वास्त गुजार हूं कि तशरीफ लाएं। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tonight we are gathered here to observe the Shahadat of Imam Askari alayhi salam. 9th of Rabiul Awwal marks the end of Yawm Azhar. But this is on calendar, but we should have the tragedy of Karbala, the martyrdom of Imam Hussein in our heart, in our minds, every day of the year. Tonight's majlis has been sponsored by the family of Maulana Rizwan Rizvi, and this is dedicated to Maulana Tirmizi Estate. Please join me in reciting Surah Fatiha for the marhumins of the sponsoring family as well as yours. Bismillahirrahmanirrahim. Upcoming program Sunday, October 17th, we'll have Risale Sawab Majlis for Marhuma Sherban Shamsi and Asif Shamsi. The program will start at 4:30 p.m. So we all requested by the family of the Marhumis to join in and partake in the Risale Sawab Majlis. Before I invite Maulana to address tonight's gathering, please join me in reciting this Dua Shifa, and also this Dua Shifa for the sick and the needy, and also let us remember our brothers in Afghanistan who are going through tough times. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul mustarra iza da'a wa yakshifu as-su'. Amma yujibul mustarra iza da'a wa yakshifu as-su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. This man will request Maulana to address tonight's gathering. Salawat. اللهم صل على मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الباصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلى الله عليه محمد.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As announced, this is the last majlis of this Ayyam-e-Azha, the year 1443, and last in a sense that we conclude our Ayyam-e-Azha with the Shahadat majlis of our 11th Imam, Imam Hasan al-Askari alayhi salatu wasalam. As brothers had mentioned, of course, it may be the last Majlis-e-Azha of the Ayyam-e-Azha, but of course that does not mean that the Gham of Hussein ends over here. No. That qawl, that maqula which says, Kullu yawmin Ashura, Kullu ardin Karbala, is ever alive in our hearts, and what Imam Hussein has done for mankind and humanity, it is something which will remain. And that's why the Prophet of Islam has said, Inna liqatl al-Hussein hararatan fi qulub al-mu'minin la tabrudu abadan. That indeed with the qatl and the martyrdom of Imam Hussein, there's this hararat that exists, there's this energy, there's this heat that exists in the hearts of mu'mineen, la tabrudu abadan, which will never be extinguished. So therefore, this is an ongoing darsgah institution that we have, and we continue to benefit from it, and we continue to mourn. There are many tragedies in the world, and there are many occasions of sorrow that happens in our life, and we try to quickly forget those tragedies. We try to quickly remove those events of sorrow that have happened in our lives. Whether it be a loss of a loved one, whether it be a greater tragedy of a nation or a community, wrong patch in our lives, we try to quickly remove it, and we try to quickly forget about it, especially if it's something which is closer to your heart, because the sooner you move forward from it, the sooner you'll be able to come out to becoming, going back to norm again. But the tragedy of Karbala and the Gham of Imam Hussein and the Gham of Sayyid al-Shuhada and this sorrow and this grief is something which we don't want to ever forget. And it's not that we will forget, no one will remember this Gham. No, this is the Gham which we anticipate every year. We look forward to this Gham. This is the Gham which does not, because usually a Gham or a sorrow is something which has a negative effect on your soul. If you hold on to a grief for too long, it can affect your well-being, it can affect you psychologically. But on the contrary, Gham of Sayyid al-Shuhada and the grief of Imam Hussein serves as marham for many of such illnesses. It actually provides the cure for a lot of the illnesses which are still, from the aspect of our psychology are concerned. So therefore, this is the Gham, this is the grief which we anticipate every year. And every time when it comes to conclusion, in a sense, the 2 months and 8 days coming to end, we always make this dua, and it should not just be the utterance of our tongues that we were not able to perform the Azha properly, and we were not able to give the tribute in the way which is befitting to the status of Imam Hussein. It should not just be the utterance from our tongues, rather it should be from deep down inside of our hearts that we admit to the fact that regardless of what we've done, regardless of what we've been able to do, regardless of how many majalis we attended, regardless of how many majalis we held and how many we sponsored and how many we were able to, julus we were able to take out, none could be befitting to the status of Sayyid al-Shuhada. It's still, the entire universe is commemorating the Gham of Sayyid al-Shuhada. Still, they will not be able to pay tribute properly to what he deserves. With that in mind, this gives us incentive to continue on doing this. This gives us incentive to make it better next time around. And this gives us incentive that to put to good use the Gham of Sayyid al-Shuhada, because it's not just the Gham in a sense of weeping and crying for Imam Hussein. There are many who will weep and cry for Imam Hussein. Rather, it is for those who learn something from the tragedy of Karbala and who are able to adopt teachings and the life lessons that Imam Hussein and his family left behind.
that is the bigger accomplishment if we are able to accomplish that. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. Tuesday night, Masjid-e-Ali, in which we were commemorating the wafat of Bibi Masuma Qum Salamullah alaiha, I had mentioned something. And those who were here, you might have remembered, it was that today, which is the night of the Shahadat, and tomorrow, which will be the day of the Shahadat and the martyrdom of 11th Imam, which in our Indian Pakistani culture marks the end of Ayyam-e-Azha. In the Iranian culture, usually it is the 28th of Safar. Thereafter 28th of Safar, they lift the Ayyam-e-Azha and they go back to the lives in which they're able to celebrate things. We in Indian Pakistani culture, we go all the way up till the 8th of Rabiul Awwal. They're not wrong, neither are we. They're not correct, neither are we. So there's no debate, there's no fight in between. This is how culturally we have done so. Maybe in some other Shia cultures around the globe, they might have, Ram ends at Arba'in. Jailum of Imam Hussein takes place, and that's where they end the Ayyam-e-Azha. But of course, the halal remains in the hearts for the entire year. It's not just a day or two that is counted over here. With that said, I had mentioned something which was that today, which will be the last day of Ayyam-e-Azha, the night and tomorrow's day. And interestingly, it is a Friday, which is also considered to be one of the days of accountability. In the riwayat, it is considered to be one of the days of accountability. You and I have a responsibility to hold ourselves accountable on daily basis and then on weekly basis as well. On weekly basis, on Fridays, hold yourself accountable for what you have done the entire week. Every company, every small business, they have this mechanism where they have accountability. Accountants are hired to keep the balance and checks and balances, inventory, all those things. Bookkeeping is their duty. I'm sure many are in that profession over here. Bookkeeping is their duty. They keep track of what's coming in, what's going out, how much money, and this and that, flow of all of those things. And if they don't do their job properly, due diligence is not done, then of course there could be big discrepancy and it could lead to blunders if this accountability is not done on a regular basis. Guess what? When this accountability is not done, as far as our amal are concerned on a regular basis, we tend to forget. We tend to forget what we had done. Especially if there were lapses in our lives, we tend to forget them quickly. Good deeds, you won't forget. You'll remember a good deed you've done 15 years ago, 20 years ago. I'm not talking about a week ago. 20 years ago, something good you had done, you'll remember it forever. But a bad deed, something evil that came out from you, next day, you'll try and forget it. Because you don't want it to be associated with yourself. And that's human nature. So with that said, today is accountability. Tonight and tomorrow is accountability for us. 2 months and 8 days, we have to give hisab. Not the hisab of, monetary wise. Hisab of when we entered into Ayyam-e-Azha, and now that we are exiting Ayyam-e-Azha. Did that cause any sort of change and brought any sort of reform in us or not? If the answer is positive and affirmative, you are amongst the Zawar of Sayyid al-Shuhada. You are amongst the Huddar of the Majlis of Sayyid al-Shuhada. Your ibadat, because this is an ibadat. We come here for ibadat. We don't come here for entertainment. We come here to perform ibadat. Your ibadat of 2 months and 8 days is accepted if you were able to cause some sort of reform in your life. What Imam Hussein was trying to do 14 centuries ago. But if you entered into Ayyam-e-Azha and you exited the Ayyam-e-Azha in the same exact fashion, and nothing happened to you, character-wise, behavior-wise, no change whatsoever. If anything, in hitat, you went further away from the teachings of Sayyid al-Shuhada, then of course, it's a matter of contemplation. I won't say it that
your azah is not accepted, because that is only in the hands of the one who's accepting it and who's rejecting it. I'm not the one who is going to make that call. But rest assured, with the criterion that is provided to us, we can easily say that this may not be accepted from us. So with that said, hold yourself accountable. The things that you did, you performed all the goods, and alhamdulillah, there are a lot of good deeds that you perform in these 2 months. That should give you an incentive that it should not end over here tonight. If you were able to put away those CDs, which has music which is not allowed for us to listen for 2 months and 8 days, keep them where they are right now. Continue to keep them away. Not saying that tomorrow Muharram is over, Ayyam are over, let's bring those CDs back out again. Let's replace those Noha CDs that we had in our cars for 2.5 months with those CDs that we put away, in our trunks. Let's bring them out. It's time to bring them out again. This is one of the basic questions that we should ask ourselves. And many other things which, by the way, these ayyam kept us away from. Look at the power. A lot of time insan has difficult time staying away from certain things. The beauty and the power of these ayyam, which Imam Hussein impacted, is so strong that it is keeping you away from certain things. You don't even have to try hard. The ambience itself is keeping you away from all of those illicit things. That's the beauty of it. Insan has these two powers. One is malakuti, one is taghuti. Malakuti, which is of course related to malaika, taghuti, which is related to hayawan. Let's say I want to commit a sin. I want to steal something. My malakuti power will try and stop me. My taghuti power will try and convince me to go ahead and do so. It only depends which power takes over the other. If the malakuti power takes over the taghuti one, then I'll refrain from stealing. But if it was vice versa, then I'll end up committing this crime. This is why insan is considered ashraful makhluqat, above the angels and superior to hayawan as well. Because angels only have malakuti taqat. They don't have the hayawani taqat. The hayawan, the animals only have the animalistic taqat and the power. They don't have the malakuti. You and I possess both of these. That's why we're considered to be ashraful makhluqat. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. Sorry, this muqaddamah took a little bit long, but I guess this was the message. That Ayyam Azah might end after 2 months and 8 days. But what we were able to put away in these Ayyam Azah should not come to an end. That should continue to be that way. When we were mentioning the riwayat that mentioned to do this amal for 40 days, do this amal for so many days, the word 40, the number 40 only reflects on the excess of it. Because by the time you've done something for 40 days, you don't put it away on the 41st day. You continue to do it. It becomes part of your life. Try it. It becomes part of your life. So similar is the case when it comes to these ayyam. So with that said, let me come to the ayat that I recited for you from Surah Nahl, verse number 43. In which Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. That we did not send any apostles before you except as men whom we had revealed. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ask those who are the people of reminder, أَهْلُ الذِّكْرِ. إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. If you do not possess the knowledge. Even if that أَهْلُ الذِّكْرِ only gets to live for 28 years. Tragedy of 11th Imam is that his total lifespan is how much? 28 years. He was born in the year 232. And his Shahadat is in the year 260. We can divide his life into 2 parts. The first 10 years of his life is spent in the city of Medina. And then the next about 13 years of his life under the imamat of his father,
And then the remaining 6 years of his life under his own waqt imam. That's 28 or 29 years life of Imam Hasan Askari. And therefore we find that how can someone leave such imprints on history and on the followers within merely 28 years? And that too, only 6 are the ones that where he is Imam al-Waqt. This is the miracle of Ma'sumin. This is why they're called Ahlul Dhikr. That's why people used to refer to them. People will come. And the impacts that Imam had, there was a person by the name Ali ibn Narmish. Imam was sent to his prison. You know, Ma'sumin were sent to prisons. He was told to be strict with Imam. Make it as difficult as possible. Imam only stayed in his prison for 1 day. Imam has such an impact on that individual, only being there for 24 hours, that after Imam left, that person was considered to be amongst the honorable companions. That's how Imam impacted human beings. And it wasn't, you know, using magical wand or using something magical to do that. No, purely through the akhlaq and the teachings that Imams possess. That's how they want us to also impact mankind. You know that all you usually hear is associated with our 8th Imam, Imam Ali ibn Musa alayhi salatu wasalam, that convey our kalam to mankind. And that should be enough. The beauty of our kalam will attract these people. All you got to do is convey this kalam. And this day and age is very easy. We live in the social media world where conveying something is not that hard. One click and you can send it to as many people as you want to. Yes, make sure that it is correct and truly the word of Imam Masum. Because these days, you know, you find these ash'ar associated with Allama Iqbal, and Allama Iqbal is probably apni khabar mein karwat le rahe honge ki ye ash'ar maine kahe. Some of the ash'ar that are associated with poor Allama Iqbal, just the word Iqbal is added to the poetry at the end, and there you go. It has nothing to do with Allama Iqbal. You can tell just by reading the first line in the satr that this can be the word of Allama Iqbal. When you can tell by looking at the kalam of human beings that this cannot be the kalam of a poet of such dignity and honor, guess what would be the case when it comes to the kalam of Ma'sumin, right? That's why people always confused between the kalam Allah and kalam Ma'sum. Because kalam Ma'sum was so close to, in tone, in implications, with kalam Ilahi. So therefore, Ma'sumin always kept a distinction between it so that people don't become, confused with that fact. But nonetheless, this is the karamat of our 11th Imam, that when, Imam alayhi salatu wasalam, he passed away, his son, our Imam of our time, stood up to lead the Jama'at. His uncle was standing up there to lead, known as Jafar Kadhab. Imam stopped him from doing that, saying, this is my right, this is my haqq, I'm going to go ahead and do this. And after the whole incident had taken place, this was one of the biggest janazas to come out in the city of Samarra that had ever seen. And so this person goes to Khalifa Waqt, Khalifa Abbasi. He says, see all those people that were there? He gives them 20,000 dirham or dinar, whatever the case may be. He said, give me the same recognition as Hasan Askari had. I'm giving you 20,000 dirham. Khalifa Abbasi, although had grudge against Ma'sumin, did not refrain from speaking the truth at this occasion. He said, this is not amre, insani. We did not give this honor to Hasan Askari that so many people had showed up to his janazah. This is amre ilahi, that all these people had come to the janazah of Hasan Askari. It was not given to us so that we can give it to you, nor it was in our hands that we can take it away from him. It is from the karamat of Allah subhanahu wa ta'ala that such was given to the individual known as Imam Hasan Askari alayhi salatu wassalam. Salawat Muhammad wa ala Muhammad. Similarly, when the Khulafa Abbasi would go to the graves of their own forefathers,
One of their wazirs said to him, look at the grave of Hasan al-Askari and look at the grave of Imam Ali al-Naqi. So many people are doing the ziyarat. Why don't you do something that your forefathers and their graves also become the marja of people so that they come and do the ziyarat? Although being Khalifa Abbasi, having this grudge, and this is also something which is going against him, did not refrain from speaking the truth. What was that? He said, this is not by force that you can bring people to come for the ziyarat. Yes, maybe 1 year we can give people incentives or something to come and do the ziyarat of our forefathers, but this will not last forever. What happens in the ziyarat gah of Masumeen, it is Amr Ilahi, and that's why you see people and floods of people coming for this. So this tells you, up until the time of the Banu Abbas, people would go to the ziyarat of Masumeen. And not only people, there was large gatherings would be gathered at the ziyarat of Masumeen. And Khulafai Abbasi, their graves and the graves of their forefathers were, of course, without any visitations. Yes, maybe that could have been the reason why the Al Saud had to demolish the graves in Baqi, that so many people would go visit the Ahlul Bayt and they will refrain from visiting the graves of this and that. And to remove all of that, bid'at was created, haram and hurmat of standing on the graves was created. Ayat of Quran was recited half for you so that you fall victim to listening to this ayat, which says in Surah Tawbah, or rather Surah Hujurat, that la taqum ala qabrihi abadan wa la tusalli alayhim. Don't stand on the qabr of someone who has died and don't pray for them. Abadan. You recite this ayat to a layman and they say, yes, ayat of Quran is there which says, wa la taqum ala qabrihi wa la tusalli alayhim. Simple amr from Quran, don't stand on the graves and don't pray for these people, those who have died. And people, of course, saying that this is based on the ayat of Quran, that the fatwa is given of the bid'at, not reading the entire ayat of Quran, which says, innahum kafaru, those who have commit kufr, those who have disbelieved, don't stand on their grave and don't pray for them. But if you remove the word kafaru with amanu, then of course the hukum changes. No, stand on their graves, pray for them, and also seek shafaat for yourself from those graves. So Muhammad. I wanted to mention the seerah of our 11th Imam. I look at the clock and we're running out of our time. Usually the Shabbat program ends at 9 o'clock with ziyarat, but inshallah this is the last majlis of this Ayyam al-Azhar. We'll go a little bit further. I wanted to mention the akhlaqi seerah of our 11th Imam. And this will be to the words of 11th Imam. Now, I don't expect all of you to remember all these things. I can't remember, that's why I've written it down. But any one of these aspects of the akhlaqiyat of the life of our 11th Imam, we can take home from 10. Number one, benefiting others. From the kalam, and this is the topmost level, and the reason why it is in this order is from something which is most important. 11th Imam said, Khaslatan laysa fawqahuma shay'un al-imanu billah wa naf'ul ikhwan. Two habits, khaslatan, there's nothing above them. One is iman billah, belief in Allah subhanahu wa ta'ala. You would imagine that after belief in Allah subhanahu wa ta'ala, the second thing would be belief in his prophets. Imam didn't say that. He said belief in Allah, which of course includes the belief in the Prophet and belief in the wilayat of Ma'asumeen. That is understood. The second thing Imam mentions is naf'ul akhwan, benefiting your brothers, being a good hand to your brothers, lending a good hand to your brothers, being beneficial for them. A lot of times we see within one community, within one family, how brothers might not be on the same page. And not just not being on the same page, but trying to damage one another, trying to mislead one another. And many times these conflicts come to us and we're sitting there trying to patch the gap between the family that has appeared. Imam is saying nothing is above these two khaslat.
One, Iman Billah, alhamdulillah, you have that. Second, Naf'ul Akhwan. Make sure that you are anything but, showing disrespect or taking or giving any sort of zarar to your brothers. If anything, be beneficial towards them. Number two, the adab and the manners that Imam mentions. He says, Kafaka adaban tajannubuka ma takrahu min ghayri. He says, it is enough for your adab and your manners and your akhlaq that you avoid which you despise in others. Simple. What do you don't like? What you don't like, usually you see these things that other people are doing and you say, well, I really like, I hate that. I really don't like this amal. I wish this person didn't do that. The fact that you don't like it in another individual, Imam said, kafaka, it is enough and sufficient that you refrain from doing it yourself. If I see something wrong is happening and someone is doing something wrong, and I easily speak to someone else, see how they have done this. Why did they do this? And then the next day, I'm the first one to do the same exactly. He said, it is enough for your adab and your honor and your manners and akhlaq. That what you dislike in someone else, make sure that thing is not present in you either. Again, I can elaborate more than already. Many of you find that humbleness. Number three, Imam said, at-tawadu ni'matun la yuhsad alayha. Being humble. This tawadu is a ni'mat. Nobody becomes jealous of this tawadu. So be humble. Humility is only in front of Allah subhanahu wa ta'ala. But humbleness shows that there's growth in you. The example of the tree is given, right? The tree which bears fruits, provides and gives in abundance is usually the one which is down to earth. But the tree which has nothing to give, has no fruits, has no flowers, is the one which is standing erect. And, seems the arrogance is coming from it. Insan is the same way. You should be humble in a sense that you're able to provide for others. Imam further mentions, minat tawadu. And I guess I won't go beyond this. There are 8 or 9 things that I had for you. Imam said, minat tawadu, amongst the humbleness. And you will say, well, what is humbleness? Give us example. Imam then gives us this example. This would be a good enough example for us to gauge and to measure our level of humility and humbleness. Imam says, minat tawadu, assalamu ala kulli man tamurru bihi wal julusu duna sharafil majlis. Humble is someone who says salam to everyone who passes by and sits down in a majlis without any sharaf or honor. Saying salam to anyone that passes by. Many times we've seen our elderly, not here, even at home we're talking about. Our elderly, sometimes, maybe it has to do with a culture, that they expect the youngster to say salam. Maybe it's good because they want to teach them this akhlaq, that they should learn to say salam to the elderly. But the moment it changes and becomes a reason that, no, I'm not going to say because this person is younger than me. You passing by, Imam says, minat tawazu. The peak of humility and humbleness is that whoever you pass by, extend salam to them. Because the jawab of salam is wajib, but the one who initiates has done something which is mustahab. And why do you want to leave out an action which is liked by Allah subhanahu wa ta'ala? And you sit wherever you find space as far as the majlis is concerned. Duna sharaf, without any honor that I belong here or I belong there, that person should not be here, that person should not be there. This is the peak of tawadu that Imam mentioned. Inshallah, the remaining points about the akhlaq and the ethical values from the sirat of our 11th Imam, I'll mention them inshallah tomorrow in the khutbah of Jummah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. This is Salah of Majalis that began from the very first day of Muharram al-Haram, beginning with that sorrow and the grief, the story which is ever alive in our hearts. That the moment you hear the name Hussein, it brings tears to your eyes. The moment the dhikr of Karbala is done, you forget your own masa'ib. Even if you have suffered recently with your own musibah, you tend to think
that nothing is at the level of the Masa'ib of Ahl Bayt and Sayyid al-Shuhada. I've mentioned it many a time. And I'm sure other scholars and speakers have also mentioned this many a time. That as far as the tragedy of Karbala is concerned, what Imam Hussein stood up for, we all know who Hussein is. Imam Hussein is someone for whom Rasulullah had said that Inna al-Hussein misbahul huda wa safinatul najat. For whom Rasulullah had said, Husaynun minni wa ana min Husayn. For whom Rasulullah had said, Man ahabba Husaynan, ahabba Allah. Right? All of these are the kalam and the words of Rasulullah. So we know the status of Imam Hussein is very, very high. If a person of that caliber sacrifices himself for something else, just imagine the caliber of that thing. What did Imam Hussein stand up for? Imam Hussein stood up for this deen, to protect this madhab, to protect it from being deviated and inharafat. And that's our duty as far as we are the followers of Imam Hussein are concerned. Before I bring you to the calamity of Imam Hussein, let's look at the masa'ib of 11th Imam. 28 years of life, not enough for any one of us by any standards. If our elderly leaves this world at the age of 60 or 70 or 80 or 90, we weep and we mourn for them. But losing your father at the age of 28, just imagine what would go through the heart of a 5-year-old Imam Zamana, right? Imam Hasan al-Askari was given this poison, this zahr that was given to him. Imam ﷺ, because of that zahr that was given to him, Imam was already feeling the effects of it. A person came to see Imam Hasan al-Askari. Imam said to him, bring me water. They brought water to Imam. He had become so weak that it was very difficult for him to even take the sips of the water. Mu'tamid had already sent the physicians to keep an eye on Imam so that nobody thinks that he's the one responsible for poisoning Imam. And also these physicians were coming to keep an eye as to who is coming to see Imam Hasan al-Askari and who does he leave behind as his successor. Because Imam Hasan al-Askari's time is difficult and different from any other Imam. That Imam not only has to keep the madhab intact, but also give people the next and the successor in the form of the next Imam and keep him in complete protection. Imam ﷺ says to his ghulam, go inside the room, you will find my son over there who will be in the halat sajda. Tell him to come out, that his father is calling him. This ghulam who had not seen this son before goes inside the room, sees this child performing in the halat of sajda. As soon as the child feels the presence of another human, he quickly finishes his namaz, quickly finishes his salat, and he gets up and he points towards the skies. That ghulam says that your father has summoned you. Our 12th Imam comes out, Imam Zamana comes out to his father. The father is taking last few breaths. He asks for water. Imam Zamana provides water, gives water to his father, so the last sips would be taken by him. Imam ﷺ tells all those people that were present over there that to make sure that you follow my son, take him to be the Imam. After me, he will be your leader. And there should not be any doubt as far as the Imamat of the 12th Imam is concerned. And then Imam leaves this world. His Shahadat takes place after suffering for a couple of days because of the effects of the poison. Imam departs this world, this temporary world. But when Imam leaves this world, the janazah of this 28-year-old Imam that was lifted in the city of Samarra had never seen such a janazah before. So many people had gathered. The janazah of Imam came out in a way that not a single person remained in their houses. They were present at the janazah of 11th Imam.
But I would say, oh Mawla, oh Imam Hasan al-Askari, the last moments of your life, your son provided water to you, and the last rituals were all performed, and then your janaza came out in a way that janaza was not seen before in the Samarra. But the tragedy of Imam Hussein, his son is there in Karbala, but 3 days hunger and thirst. He did not have a drop of water, and also your janaza was taken out, but Hussein, not a janaza was brought out. Your bodies were left on the plains of Karbala. Your heads were severed, and the horses were trampling the body. بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی تم سینے کی ٹھنڈک تھے تو آنکھوں کی ضیاء تھے تم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا صلہ تھے ملنے کے نہیں ڈھونڈوں اگر ساری خدائے بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی پالا ہے بڑے نازوں میں اکبر سے بھی بڑھ کے گودی میں لیا بیٹا تھا مثل علی اصغر کیا تم کو نہیں یاد یہ سب کچھ میرے بھائی بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی بچوں کو سکینہ لیے خیمے میں کھڑی ہے عباس کے آنے کی اسے آس بڑی ہے کیسے اسے سمجھاؤں کہ کیوں مشق نہ آئے بھائی کے لیے موت ہے بھائی کی جدائی یا حسین یا حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 یہ صدائیں فغاں اور یہ مجلسیں یہ صدائیں فغاں اور ماتمان و ہر غم کی یہ زینتیں ماتمان و ہر چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے پڑتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 الوداع
مہمان ہے آخری یہ سلام، میرے مہمان آخری یہ سلام، مجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، مجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام، دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام، الوداع 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 بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق سے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق سے خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، حسین الوداع، الوداع اے حسین، الوداع اے شاہ مشرقین، الوداع، الوداع اے شاہ مشرقین، بنت احمد کے اے نور عین، الوداع، بنت احمد کے اے نور عین، ہے مجاہر کے لب پر یہ بہن، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها
ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيارة هذا علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة الشهداء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيادة أبو الفضل. السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوضهم على الإسلام. أشهد لقد ناصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي، ولعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلطان والحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وتحت لوائك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.